Good evening, dear friends. Welcome to our special evening of music meditation. Tonight will be our last activity all together for our retreat, Love is the Way. And as a way to celebrate our togetherness as well as our practice, the community in Plum Village would like to create an evening for you to enjoy the music as well as find a way to come back to our breathing, to come back to our body as we enter into this wonderful present moment. And tonight we have invited all of our friends who have joined us in our 5 online retreats that we have offered from the beginning of June until now. And we are so happy to be able to welcome them as they can join us and be in touch with the live community in Upper Hamlet in Plum Village, France. Thank you so much for taking this new adventure with us. This is the first time ever that we have offered an online retreat from 6 days to 3 days. It has been quite an adventure for us in Plum Village also. We have had to learn new ways of offering the Dhamma with friends not live with us in our practice center. But what a wonderful experience it is to be able to still connect with all of you and to share the Dhamma as well as to listen to your deep sharing from the practice and to hear the fruits of the practice that you have gained throughout our 3-day and 6-day retreat. So welcome to our music meditation. We hope you come back to yourself, be in touch with your breath. As you are breathing mindfully, you are here with us in Plum Village, France. Dear beloved community, we will be enjoying many different kinds of music from musicians from many different countries. And in between these wonderful pieces of music, we will also hear a text written by Thay. Kính thưa đại chúng, tối nay chúng ta sẽ có cơ hội thưởng thức rất nhiều tác phẩm âm nhạc được thể hiện bởi quý thầy, quý sư cô đến từ nhiều quốc gia khác nhau trong tăng thân làng Mai. Đồng thời, chúng ta sẽ nghe một câu chuyện do sông làng Mai viết. And we can allow Thay's words to be like poetry, helping us go deep inside and have an intimate conversation with ourselves. Chúng ta hãy để cho những lời tâm tình của sư ông thấm vào trong cơ thể và giúp chúng ta kết nối với chính mình. We will hear a story of the river going to the ocean, and you can practice to see this river in yourself. Chúng ta sẽ nghe câu chuyện về dòng sông trong cuộc hành trình trở về với biển, và chúng ta hãy thực tập để thấy dòng sông ấy trong chính mình. And we can invite every cell in our body to listen with us. So please find a comfortable position at home, upright, as though it's a meditation, and allow all your ancestors in every cell of your body to listen along with you. Xin các bạn ngồi cho thật đẹp, lưng thẳng mà không gồng cứng, và mời ông bà tổ tiên trong từng tế bào của cơ thể cùng lắng nghe với các bạn trong giờ phút này. So let us return to our body and to our breathing, our in-breath and out-breath, as we begin with 3 sounds of the bell. Chúng ta hãy cùng trở về với hơi thở, ý thức hơi thở vào, hơi thở ra, và buông thư những căng thẳng trong cơ thể trong khi lắng nghe 3 tiếng chuông.
Born on the top of a mountain, the little spring dances her way down. The stream of water sings as she travels. She wants to go fast. She's unable to go slowly. Running, rushing is the only way, maybe even flying. Có một con suối nhỏ từ trên núi chảy xuống. Dòng suối ca hát nhảy nhót tung tăng từ trên núi xuống đồng bằng. Nó chảy rất vội vã. Nó không biết thực tập đã về đã tới, nên từ trên núi đổ xuống, nó hối hả vượt qua các cánh đồng. She wants to arrive. Arrive where? Arrive at the ocean. She has heard of the deep,
blue, beautiful ocean. To become one with the ocean, that is what she wants. Coming down to the plains, she grows into a young river. Lúc ấy, dòng suối còn trẻ lắm, và suối muốn chảy thật mau ra biển. Nó đã được nghe kể về đại dương xanh bao la, và nó muốn hòa làm một với biển, chảy qua núi đồi và đồng cỏ xanh tươi. Dòng suối chảy xuống đồng bằng và trở thành dòng sông. Winding her way through the beautiful meadows, she has to slow down. Why can't I run the way I could when I was a creek? I want to reach the deep blue ocean. If I continue this slowly, how will I ever arrive there at all? As a creek, she was not happy with what she was. She really wanted to grow into a river. But as a river, she does not feel happy either. She cannot bear to slow down. Then,
as she slows down, the young river begins to notice the beautiful clouds reflected in her water. They are of different colors and shapes, floating in the sky, and they seem to be free to go anywhere they please. Wanting to be like a cloud, she begins to chase after the clouds, one after another. Dòng sông càng lớn, càng đẹp ra, lường khúc yêu kiều ven đồi và bờ lúa. Vì là sông nên nó chạy chậm lại, điều này làm cho nó bứt rứt. Tại sao mình không chạy nhanh như trước đây? Nếu cứ chạy chậm như vậy thì bao giờ mình mới ra đến biển? Nó lo lắng tự hỏi. Khi là một dòng suối, nó đã không hạnh phúc với chính mình, nó muốn trở thành một dòng sông. Và giờ đây, khi đã trở thành dòng sông, nó vẫn không thấy hạnh phúc. Một ngày kia, dòng sông chùi đến sự có mặt của những đám mây trong lòng nước. Mây đủ màu sắc, hình thể, đẹp quá chừng. Nên suốt ngày, dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây, mong bắt được một đám mây cho riêng mình. I'm not happy as a river. I want to be like you, the clouds, or I shall suffer. Life is really not worth living. And so the river begins to play the game. She chases after the clouds. She learns to laugh and cry. But the clouds do not stay in one place for very long. They reflect themselves in my water, but then they leave. No cloud seems to be faithful. Every cloud I know has left me. No cloud has ever brought me satisfaction or happiness. I hate their betrayal. And so the excitement of chasing after the clouds is not worth the suffering and despair. One afternoon, a strong wind carried all the clouds away. The sky became desperately
empty. There were no more clouds to chase after. Life became empty for the river. She was so lonely, she didn't want to live anymore. But how can a river die? From something, you can become nothing. From someone, can you become no one? Is it possible? Suốt ngày sông trôi chảy theo mây. Nó trở nên vướng mắc với những đám mây xinh đẹp, và dòng sông đau khổ vì mây vô thường. Mây di động luôn luôn theo các cơn gió. Chúng bỏ dòng sông đi tới những chốn xa xôi. Sông đau khổ vô cùng. Nó cố gắng hoài để đuổi theo mây. Thật là đáng buồn vì mây không ở yên một chỗ với sông bao giờ. Vì mây vô thường như vậy cho nên dòng sông rất đau khổ. Chạy đuổi mắc theo mây thì vui, nhưng sau đó thì dòng sông đầy thất vọng, u sầu và tất giận. Một ngày kia, một cơn gió lớn đi qua, quét sạch mây trên trời. Bầu trời trở nên quang đãng, không còn một bóng mây. Dòng sông não nề tuyệt vọng, không còn muốn sống nữa. Không có mây thì sống làm sao? Không có người thương nữa thì sống làm gì? Dòng sông muốn tự tử, nhưng nó không biết làm sao để chết. Cả đêm, sông than khóc. During the night, the river went back to herself.
she could not sleep. She listened to her own cries, the lapping of her water against the shore. This was the first time she had ever listened to herself deeply, and in doing so, she discovered something very important. Her water was made of clouds. She had been chasing after clouds, and she didn't know that clouds were her own nature. The river realized that the object of her search was within her. She touched peace. Suddenly, she could stop. She no longer felt the need to run after something outside of herself. She was already what she wanted to become. The peace she experienced was truly gratifying and brought her deep rest and a deep sleep. Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, dòng sông quay trở về tiếp xúc với chính mình. Lâu nay, dòng sông chỉ đuổi theo những cái bên ngoài mà không bao giờ thấy được chính mình. Tối hôm đó, lần đầu tiên, dòng sông nghe tiếng mình khóc, âm thanh sóng vỡ vào bờ. Dòng sông lắng nghe tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng. Dòng sông nhận ra rằng cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẵn trong lòng mình. Tưởng mây là gì? Đâu ngờ mây cũng chỉ là nước. Mây sinh ra từ nước và bây giờ mây trở lại thành nước. Và dòng sông từ bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây. When the river woke up the next morning, she discovered something new and wonderful reflected in her water, the blue sky. How deep it is, how calm.
The sky is immense, stable, welcoming, and utterly free. It seemed impossible to believe that this was the first time the river had ever reflected the sky in her water. But that is true, because in the past she was interested only in the clouds, and she never paid attention to the sky. No cloud could ever leave the sky, and she knew the clouds were there, hidden somewhere in the blue sky. The sky must contain within itself all the clouds and water. Clouds seem impermanent, but the sky is always there as the faithful home of all the clouds. Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, dòng sông khám phá ra thêm một điều thật đẹp. Đây là lần đầu tiên dòng sông thấy được bầu trời xanh thẳm. Lâu nay, dòng sông chỉ chú ý đến mây, không chú ý đến bầu trời. Bây giờ dòng sông mới hiểu rằng bầu trời là quê hương của các đám mây. Mây luôn luôn thay đổi, nhưng bầu trời không bao giờ đổi thay. Và bầu trời cao đã có mặt trong lòng sông từ thuở nào.
touching the sky, the river touched stability. She touched the ultimate. In the past, she had only touched coming and going, the being and the non-being of the clouds. But now, she was able to touch the home of all coming, going, being and non-being. No one could take the sky out of her water anymore. How wonderful it was to stop and touch. The stopping and touching brought her true stability and peace. She had arrived home. Nhìn thấy bản chất không sinh diệt của bầu trời, dòng sông trở nên an nhiên tự tại. Nó bắt đầu tiếp nhận và phản chiếu bầu trời. Trước kia, nó không phản chiếu bầu trời, nó chỉ biết tới những đám mây. Nay thì sông có bầu trời luôn luôn hiện diện ngày đêm. Trước đây, dòng sông không tiếp xúc được với bản chất của thực tại. Nó chỉ tiếp xúc được với những gì thay đổi, sinh diệt. Nay tiếp xúc được với cả bầu trời, dòng sông trở nên bình an và thanh thản vô cùng, như chưa bao giờ được như vậy. trong khu vườn hoa vàng, mẹ và em còn đó, gió chiều như hơi thở mờ gì, một tương lai xa xôi. Tôi đã về có tiếng ca bàn tay bên ly
That afternoon, the wind ceased to blow. The clouds came back one by one. The river had become wise. She was able to welcome each cloud with a smile. The clouds of many colors and shapes seemed to be the same, but then again, they were no longer the same for the river. And she did not feel the need to possess or chase after any particular cloud. She smiled to each cloud with equanimity and loving kindness. She enjoyed their reflections in her water. And when they drifted away, the river did not feel deserted. She waved to them, saying, "Goodbye, have a nice journey." She was no longer bound to any of the clouds. Chiều hôm đó, khi những đám mây trở lại, sông không còn vướng bận vào đám mây nào nữa hết. Không còn đám mây nào sông cảm thấy là đặc biệt, là của riêng nó nữa. Nó mỉm cười với tất cả các đám mây, chào mừng và yêu mến tất cả. Bây giờ dòng sông cảm nhận được hạnh phúc của sự buông xả. Nó không còn tùy thuộc hay yêu mến đặc biệt một đám mây nào. Sông yêu thương tất cả. Nó thưởng thức và phản chiếu bất cứ đám mây nào đi qua bầu trời. Khi mây bay xa, nó nói, "Tạm biệt mây nhẹ, chúng ta sẽ gặp lại nay mai." Và dòng sông thấy nhẹ lòng. Nó biết đám mây sẽ trở lại sau khi mây biến thành mưa hay tuyết. The day was a happy one, and that night, when the river calmly opened up her heart to the sky,
she received the most wonderful image ever reflected in her water, a beautiful full moon, a moon so bright and so refreshing, smiling. The full moon of the Buddha travels in the sky of utmost emptiness. If the rivers of living beings are calm, the refreshing moon reflects beautifully in their water. Tối hôm đó, một điều thật tuyệt diệu đã xảy ra. Dòng sông mở rộng lòng đón mặt trăng rằm, mặt nguyệt tròn vành vành và sáng rực rỡ như một viên bảo châu trong dòng nước trong vắt. Bụt là vầng trăng mát, đi ngang trời thải không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiền bóng trong ngần. Bụt là vầng trăng mang đi ngang trời thấy không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiền bóng trong ngàn. Bụt là trăng mang đi ngang trời thấy không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiền bóng trong ngàn. Bụt là vầng trăng mang đi ngang trời thấy không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiền bóng trong ngàn. Bụt là vầng trăng mang đi ngang trời thấy không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiền bóng trong ngàn. All space seemed to be there for the enjoyment of the moon, and she looked utterly free. The river reflected the moon in her water and enjoyed the same freedom and happiness. What a wonderful festive night for everyone. Sky, clouds, moon, stars, and water. In the boundless peace, sky, clouds, moon, stars, and water all enjoyed walking in meditation together. They walked with no need to arrive, not even to the ocean. They could just be happy in the present moment. The river did not need to arrive at the ocean to become water. She knew
She was water by nature, and at the same time, a cloud, the moon, the sky, the stars, and even the snow. Why should she run away from herself? Who speaks of a river as not flowing? A river does flow, yes, but she does not need to rush. Dòng sông trong vắt đã làm hiện rõ bóng trăng. Trăng đã cùng mấy nước dắt tay nhau đi thiền hành về biển cả. Dòng sông thưởng thức sự tự do nhiệm màu của giây phút hiện tại. Nó được giải thoát khỏi mọi đau buồn. Chẳng có gì phải chạy đuổi theo. Chỉ cần trở về với mình, trở về với hơi thở và nụ cười, trở về nơi mình ở, nơi có thông reo, chim hót và nắng ban mai. Còn nơi nào đẹp hơn nữa chăng? Bạn là thứ bạn muốn trở thành rồi. Vậy thì tìm kiếm làm gì nữa? Bạn là một sự biểu hiện tuyệt diệu. Tất cả vũ trụ đều góp phần vào việc làm cho bạn biểu hiện. Không có gì không ở trong bạn cả. Vương quốc của Thượng Đế, niết bàn, tịnh độ, hạnh phúc và tự do, tất cả đều trong bạn. I
Thank you, dear beloved community. Before we close our evening, we have one very special last offering we would like to make for the singers. Please prepare yourselves. We would like to express our gratitude to our beloved brother Fauré, who is somehow here in this blessing, this Irish blessing for your journey. And we are very grateful to the composer of this particular arrangement that you will hear this evening, Mr. James E. Moore. So with gratitude to him, we would like to close our offering of music with this beautiful blessing.
Dear friends, dear community, thank you so much for joining us for this music meditation. I'm afraid to say, but this is the end of our session tonight, as well as the end of our retreat, Love is the Way. We hope that in the last 3 days, as well as the last 5 retreats that we have offered, you have been able to touch the seed of mindfulness in you, the seed of peace in you, as well as the seed of love in you. We want to take this opportunity to thank all of you for joining this adventure with us. We hope that you will be able to continue this practice of mindfulness, this art of mindful living in your home, in your community, in your society. Just to let you know that we have many sources for you to continue to be nourished by this practice of mindfulness. We have our YouTube channel, which you can listen to many of our teachers' Dhamma talk, as well as our other Dhamma teachers in our community. We also have our webpage, which has a lot of sutras as well as texts that could inspire you to continue your practice. And we also have our Plum Village app that you could carry Plum Village anywhere you go. So this is the end of not just this retreat, but in Plum Village too, we shall be taking a break and being offline until we meet all of you again online. And this retreat was not done by one person, one monk, one nun, but it was created as well as put together by the effort and the love of this whole community. And especially, I really, really want to thank all of our tech team and all of our sound team. Without them, we wouldn't be able to offer this online to any of you. Un grand merci And I would like to invite particulier. the tech team as well as the sound team so that our friends can see. We have many cameras, and I hope with all this setup, you're able to see this fourfold community that is present here that has been joining you throughout all of this retreat. And with this spirit, with everyone here, let us end with a song, No Coming, No Going. And then we can wave goodbye to all of you. No coming, no going, no after, no before. I hold you close to me. I release you to be so free, because I am in you and you are in me, because I am in you and you are in me. No coming, no going, no after, no before. I hold you close to me. I release you to be so free, because I am in you and you are in me, because I am in you and you are in me. En français, s'il vous plaît. Somebody